So now today we have to discuss about this management is an art or a science. Is the management art or a science? Or science or an art? What do you think? What you consider is the management discipline an art or a science? Or both? Both. Yes, both. Right? So there is science part in the management. Science part basically consists with mathematical modeling, right? So basically we are trying to get the efficiency and effectiveness through mathematical modeling, right? So for example, there are various mathematical techniques in order to utilize the resources efficiently and effectively. Whatever the resource you are talking about, there are mathematical science. For example, scientifically logical reasoning, logic, rationality based on the what you call this based on the science principles applied in the management discipline, right? At the same time, management is an art because the way how there is an art because for example if, as a teacher the way how I am teaching the way of how I am handling the lecture may be different than someone else. So likewise the people the managers who are dealing with resources, the way how deal with resources may be different than the others even though the principles are the same, right? So therefore they are the manager, like for example managers need, like if you take this science of management assumes that problems can be approached. Problems simply means that the management problems, what is the main management problem? How we utilize the limited resources unlimitedly, because as we discussed in the first lecture, resources are limited. We need to utilize the resources, limited resources unlimitedly in order to produce unlimited goods and services. So that's our main problem, right? So therefore problem can be approached using rationality, logical, objective and systematic way, right? So based on the principles of the science, and it requires technical knowledge, diagnostic knowledge, and decision making skills and techniques to solve those that problem. Right? When it comes to the art of management, decision. So basically, even though science or an art, basically manager need to make a decision, right? So in a scientific way or maybe in a artistic way, right? So therefore in this as well, in this art of management as well, manager is supposed to make a decision, right? So decisions are made and problems solved using a blend of intuition, insight, their own feelings, own knowledge, experiences, instinct, and personal insights. So that may differ from somebody else, right? That's why I told you the way how I'm dealing with resources and how I'm dealing with the problems may be totally different than the other, right? Someone else is addressing in different way, right? Even though we know the basic principles, we both know the basic principles of management. Right? So therefore, we simply treat the management as a science as well as an art, right? So that's what you need to learn about management, right? So that's the last slide we need. We are supposed to discuss in the first handout. Now we are going to the second handout. Let me check the second handout. Second handout is basically evolution of management thought, right? So basically, we are going to discuss about how the management subject has been evolved over the time, and when it was started, how it was started, and how the concept has been developed
during the past up to the current situation, how it has been developed, or it's simply known as evolved, right? Gradually developed the subject area. So that's basically we are going to talk about the history, right? So that's basically known as evolution of management theory, right? Importance of theory and history, how it comes, history, why theory and why history. So we need to talk about these two, why we need to talk about the theory and why we need to talk about the history, right? So basically theory, what theory provides, what do you mean by a theory? Since you are supposed to discuss various theories, because science is depend on theories, right? So then how you define the term theory? Yes, I'm asking from you. Yes, theory basically provides a blueprint for action, because you make decisions, you behave, you in a laboratory you make certain decisions based on the theoretical guidelines. You follow these principles and you are guided, right, to behave in certain way based on the principles are given by the theories, right? So therefore theories are basically uh, a blueprint, a plan, guideline for a certain action. So basically we have management theories, right, used to build organizations are grounded in reality, right? So basically we have developed so many management theories. Those highlight or those guides the real behavior of people, and also those theories have been based on grounded on the reality, right? So that's have like if you take that has a coincidence in the sense that maybe if you take theory, reality, right? Reality is simply known as the practice. How we form a theory, how we form a theory, how we develop a theory, based on what? Let's say suppose that I'm telling maybe tomorrow you will be having, definitely you will be having at 8 a.m. in the morning you will be having a heavy rain, millimeter 50, more than 50 millimeter heavy rain you will be having. But what day is it tomorrow? What is the date? Tomorrow is 18th of no 17th of June. Then next year, same 16th of June, I say you, I notice you that the 17th of June will be having the same level of rain, right? So today I say, now I am telling that you will be having a heavy rain tomorrow by 8 a.m. Then exactly as I told, it was happen, right? It was happen as I told. Suppose then in the next year, 16th of in the same 16th of June, I say the same prediction. So then 17th of June, you will be having another rain as we had in the previous year. Then the same prediction was true, highly accurate. Then in the 2023, I the same date prior to the 17th of June, 16th of June, I made the same prediction. Then same thing happened, right? Then 2024, I made the prediction and that will be happen. That suppose that has been that was happened. And 2025, same thing made, and as the prediction it was happened. So then
in the 2026, what will happen in the 20th, 16th of June? What will happen? Suppose that I am not going to give a prediction on the 16th of June. In 2026, what will the people, how people will behave on the 16th? ඒ කට්ටිය කියාවි ප්‍රියශාන්ත මෙච්චර ගානක් කියපු ප්‍රෙඩික්ෂන් එක දැන් බලන්න අරයාගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක අනුව මේ අවුරුද්දෙත් වහී ෂුවර් එකට. People behave like that. As per the Priyashanta's theory, tomorrow will be having a rainy. Right? So that's how theory build up. Right? So we collect the data, we identify a pattern, right? Based on the data in the sense that reality. From the reality, we get the certain prediction or pattern. That pattern is depicted in the form of a theory. Then people behave based on the theory. Reality again, experience, right? Theory is developed based on the reality. Then based on the theory, again people really practicing. Reality is dependent on, right? So if I draw the same thing like this, right? So you have the reality, and based on the reality you form theory, and based on the theory again reality happens, right? So this is the main role of theory building, right? So theory is built up based on a reality, and again reality happens based on the theory, right? So then that reality again becomes a theory, and maybe what happens? Again reality, right? So this, suppose that this is 2021 and this reality happened in 1980. Then 19, based on this reality, somebody has developed a theory in 1985, right? So then 1987, a certain person behave based on this theory, and while behaving he identifies some certain patterns. Then somebody else in 2020, based on this pattern, another person develop another theory, maybe a variation of this theory, right? So then all these things has been incorporated into the history. That's how history emerged. So that's how basic reality become as a subject area based on the theory, and theories evolved over the time. Clear? That's how theory and history become an important considerations when talking about evolution, right? So the same idea highlighted by Karl Marx as thesis antithesis paradigm. So thesis is a new theory you develop, right? Basically based on the data you develop an argument. That may be a theory, right? So this is thesis. So you develop thesis based on the reality, right? So then people practice that thesis. Practice again reality. People behave based on this idea. Then while behaving, people understand that sometimes there may be deviations, right? There may be some counter arguments. මේ විදිය වැරදි,
මෙහෙම නෙවෙයි මේක වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියටයි. There may be some counter arguments, right? So this is thesis. When practicing the theory in reality, there may be some counter arguments. The counter arguments are known as antithesis, right? Antithesis. Then antithesis become a new thesis, right? So then antithesis is a kind of a new idea which is variant than this, something added new to this theory, antithesis, right? So then antithesis, people try to follow the antithesis. Then while following, people believe that people notice that there are some certain variations which went wrong, right? Variations. While practicing this antithesis, people understand that this is not true. Something happened new, something happened in different way, as rather than the argument highlighted in this theory. So they understand. Then again, this new theory has a counter argument. Antithesis becomes new theory. New thesis again has a antithesis. Then antithesis practices. For the antithesis again, antithesis becomes a new thesis ultimately, right? So then while practicing the new thesis, again antithesis comes, right? So then, so this entire process, that's how this a particular certain area, concept or a theory has been evolved. So these stages includes, or basically these stages ultimately pass by, or these stages are basically come into the history, right? Belong to the history, and that's how a theory is evolved, right? So theory evolving process is known as thesis, antithesis, paradigm by the Karl Marx, right? So that's how management theory, again, by complying with this idea, thesis, antithesis, paradigm, management has been evolved as per that basic guideline, or as per that basic idea, notion, right? Let's see the evolution, right? Basically started in 1890 formally. Even though the management principles, when you look at when you go to the Anuradhapura and Polonnaruwa area, so we can understand how people have been, how ancient people have been developed the ancient cities, right? By observing the ruins, the agobers, and like tanks, different tanks we have, Parakrama Samudra, Tisavava, Palavava, right? So those tanks, what do you call this, huge constructions developed by ancient people, right? So think about how many people they wanted for doing such kind of things, how many resources, right? People, man, money, machine, materials, and methods, they have been used, right, by the people, ancient people. So then we really, by observing, we can understand that management principles have been used in those areas, in those durations, right? So we have evidence there, right? So without management principles, uh, uh, that would not happen, that kind of a result, or that kind of an outcome, right? So therefore, but even though such evidence, when it comes to the pyramids in Egypt, right? So when it comes to the world scenario, there are various ancient constructions, right? So which reveal that the management principles have been applied in a highest level, right? But formally, the principle, this management thought has been, was started in 1980 with the scientific management theory in America, right? So then after that, up to 2000, we are going to discuss these basic
basic levels or basic ideas in the management theory, how it has been changed, right? So this is a particular idea, then that was changed into this, and this has been changed into this, and likewise. So until 2000, how the management theory has been evolved is going to be discussed in this lesson, basically, right? So initially we take uh, early ideas about the management, which means that 1890, before 1890, right? 17th century or 16th century, 15th century, right? So what is management in those centuries, basically, right? So management start with early ideas. For example, design and organization, early ideas about the design and organization of work, right? So in that era, basically in 15th century, 12th century, like in those areas, in those durations, basically there was no such a term called management, basically. At those durations, basically people were talking about design and organization of work, right? How the work is going to be organized, right? So job specialization was the major concept in those durations, like job specialization and the division of labor, which was introduced by Adam Smith in 18th century, in 17th, I think 45 or 50, right? So he observed that firms manufactured pin in one, two different ways: craft style or production, right? So in a craft style, what do you mean by craft style? Which means that handmade, right? Production in the sense that by using machineries, right? So what was happened there? Craft, uh, craftsman. When a pin is going to be produced by a craftsman, uh, Adam Smith. Who is Adam Smith? Have you heard about him? Adam Smith. Have you heard about him? Adam Smith ගැන අහලා තියෙද? තියෙනව නම් තියෙනවා කියන නැත්තම් නැහැ කියන. නෑ සර්. හරි. ඇඩම් ස්මිත් කියන්නේ a famous economist. ශ්‍රේෂ්ඨ ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් ලෝකෙ පහළ වෙච්ච, ලෝකේ political economy, දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාව, ලෝකෙට ආර්ථිකය පිළිබඳව ආර්ථිකයන් හසුරුවන්නේ කොහොමද, ලෝකේ සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔහු මහාචාර්යවරයෙක් විශ්වවිද්‍යාලයේ අදහස් ප්‍රකාශ කරපු විශාල පොත් ගණනාවක් ලියපු, ඒකෙන් ප්‍රබල පොතක් තමයි Das Kapital, The Capital කියන පොත. ජාතීන්ගේ ධනය, sorry, Wealth of Nation, ජාතීන්ගේ ධනය කියලා පොත. ඒ වගේ අති ප්‍රසිද්ධ ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක්. එතකොට මේ පොත්වල ඔහු කියලා තියෙන රටක් සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද? සම්පත් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නේ කොහොමද? ආර්ථික ප්‍රයෝජන ගන්නේ කොහොමද කියන එක. හරිනේ? එතකොට ඇඩම් ස්මිත් තමයි මේක division of labor කියන එක පළවෙනි වතාවට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ. එතකොට ඇඩම් ස්මිත් ඒක පර්යේෂණයකින් ඔප්පු කරා පින් ප්‍රොඩක්ෂන්. පින් කියන්නේ අල්පෙනෙති. ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු අර ක්‍රාෆ්ට් ස්ටයිල් self sufficient society එකක් නේ තිබුණේ නේ. තමන්ට අවශ්‍ය දේ තමන්ම නිෂ්පාදනය කරගත්තා නේ, at their homes නේ. cottage work එකක් නේ තිබුණේ. cottage කියන්නේ ගෙදරම වැඩ කරගත්තා, තමන්ට අවශ්‍ය ටික තමන්ම නිෂ්පාදනය කරගත්තා. එතකොට අපි හිතමු පින් හදන මිනිස්සෙක් ගෙදර දවසටම handmade craft style එකෙන් හැදුවම් පස්සේ පින් 5ක් වගේලු නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. එනේ ඉතින් ඇඩම් ස්මිත් ඕන වුණා දැන් මේක අර පරීක්ෂණය කරන්න මේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා.
හරිනේ. එතකොට එයා කිව්වා එක්කෙනෙක් නැතුව මේක එයා ස්ටඩි කරා පින් එකක් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට යන ටයිම් එක සහ යන ස්ටේජස් ටික ස්ටඩි කළා. හරිනේ. මොනවද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා රිදී ගන්න ඕනේ. රිදී ගේන්න ඕනේ. රිදී ගෙනල්ලා රිදී උණු කරන්න ඕනේ. කෝපක දාලා. නේ? උණු කරයින් පස්සේ කෝවේ දාලා උණු වුණයින් පස්සේ ඊට පස්සේ දැන් අල්පෙනෙත්තේ අච්චුව හදන්න ඕනේ. නේ? අච්චුවට දැන් උණු වෙච්ච රිදී ටික දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අච්චුව වේලන්න ඕනේ. අච්චුවෙන් අල්පෙනෙත්ත ගලවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අල්පෙනෙත්ති කැරලි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක පැකට් කරන්න ඕනේ. හරිනේ. මේවා එක එක jobs කියලා යා හඳුනාගත්තා. Right? So the entire production process was splitted into small piece of jobs. Right? Entire production process of pin production process was splitted into a small piece of jobs. And he asked the craft style people to assign different people rather than doing all the piece of job operations by single man. Right? So if you suppose, for example, when the entire production process is split into 10 jobs, then 10 people need to be employed rather than producing the entire process by one person. Right? So then by doing that, he suggested to increase the production, and he demonstrated that how it has been increased by using as an example. By doing this activity, then he demonstrated that for an hour more than 300 pins were produced at his demonstration. More than 300 pins were produced in an hour at his demonstration. He was able to produce more than 300. So then people understood that that this method was really efficient. Right? So time is very low. Within an hour, maximum output. Efficiency goes up. Output is maximized. Inputs are minimized. Right? දවසට මෙක්කෙනයි නෙපින් නිෂ්පාදනය කරේ. දවසට මෙක්කෙනයි එක්කෙනා දාලා 5යි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. දැන් 10 දෙනෙක් දාලා 300ක් කියන්නේ output එක කොහොමද වැඩින්නේ? Right? So then at that time, this idea became very much popular. Everybody followed this idea. එතකොට මොකද්ද මේක වෙන්නේ? අර thesis antithesis paradigm එකේ. ඔන්න reality එකෙන් theory එකක් හැදුවා. Division of labor. Labor divide කරා. Different pieces of pieces වලට. අදටත් මේක practice නේ. නැත්තම් දැන් මම උගන්වන්නේ management නේ. නේ අද government factory එකක් ගත්තොත් අද drug producing company එකක් ගත්තොත් see how many jobs are there. Not all the jobs doing one person. Right? We have various people to do this. That's how the division of labor emerged in the world, who introduced to the world and still practicing. Right? So that's the management concept before 18th century. In 18th century, right? So before the 18th, 19th, before the scientific management theory emerged. Right? So then what happened was at that time, then cottage type self-produced people, then අතන උනේ එක්කෙනයිනේ හිටියේ නේ එක්කෙනයි හිටියේ දැන් එක්කෙනා 10 දෙනෙක් වුණානේ ගෙදර. දැන් දන්නේම නැතුව 10 දෙනා කොහොම 20 දෙනා වෙන්න පටන් ගත්තා. 20 30 දෙනා වෙන්න පටන් ගත්තා. Ultimately the home became a factory. Right? Home became a factory. එතකොට හාල් හදපු එක්කෙනා හාල් වලට division of labor apply කරන්න පටන් ගත්තා. රෙදි වියපු එක්කෙනා රෙදි වලට division of labor apply කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක එතකොට 18th century වල කාර්මික විප්ලවයත් එක්කම හටගත්තා යුරෝපයේ. ඒකත් එක්ක අර home cottage industries self sufficient economy එක
ප්‍රොඩක්ෂන් ඉකොනොමි එකක් බවට පත් වුණා. එතකොට හැම ගමකම හැම ගෙදරකම පුංචි කර්මාන්ත ශාලාවක්, එහෙම නැත්නම් ඒ කර්මාන්ත ශාලාව මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ශාලාවක්. ඊට පස්සේ ජොබ්ස් බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු අර තම තමන් නිෂ්පාදනය කරපු අතෑරලා දාලා ෆැක්ටරිස් වල වැඩට යන්න පටන් ගත්තා. එතකොට අර self sufficient economy එක නැති වුණා. මුළු ආර්ථිකයකටම දැන් ඉකොනොමි දැන් පින් ප්‍රොඩියුස් කරපු එක්කෙනා රටටම පින් හදන එක්කෙනෙක් බවට පත් වුණා. හාල් හදපු එක්කෙනා රටටම හාල් හදන එක්කෙනෙක් බවට පත් වුණා. හරිනේ. අනිත් මිනිස්සු ටික ඔක්කොම හැම කෙනාම කලින් කරේ මොකද්ද? හැම කෙනාම ටික ටික හැම කෙනාම තනි තනියෙන් කරගත්තා. නේ? පෙරි හදන එකත් කරා, හාල් හදන එකත් කරා, මේ හරක් මේ ඇති කරන එකත් කරා. දැන් අර හරක් හදන කෙනා වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වුණාන් පස්සේ එතන ස්පෙෂලායිස් වෙන්න පටන් ගත්තා. division of labor නිසා. එතකොට එතන වැඩි වුණා, අනිත් කට්ටිය එතන ජොබ් එකට එන්න පටන් ගත්තා. That's how the factories emerged, right? With the division of labor. Smith found that the factory method had much higher productivity. I forgot one thing to tell you at the time when I teach you the efficiency, right? Efficiency. So immediately I go back to the term efficiency. Can you remember the term efficiency? How we define that? Because I forgot that to tell you. Efficiency, yes, maximizing output and minimizing input. That is efficiency. Then, have you heard about the term productivity? Yes or no? Then, what do you mean by productivity? Efficiency is simply defined as output divided by input, right? So you try always to minimize the inputs and maximize the output. In doing so, you get the efficiency. Then what about the productivity? Productivity, ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙද ඵලදායීතාවය කියන වචනේ? In regular terms, in daily routines, you use this word regularly. අද නම් කිසිම ඵලදායීතාවයක් නැහැ. අයියෝ හරි productive නෑ කරපු වැඩේ අපිට. මේ බලන්නකො productive නෑ. You are telling this. Then I'm asking, what do you mean by productivity? ඒ වැඩේ නම් හරිම productive නෑ. Taking maximum use of something. Yeah, the same thing or different thing when it compares to the efficiency. Right? Productivity. Just Google it. Productivity. Did you find? Productivity is calculated as this. Then what do you mean by the efficiency and effectiveness? Sorry, efficiency and productivity. This is efficiency, this is productivity. What do you feel? What do you think about? Is this the same or different? Both the same. Yes, it was not clear for me. Different or same? Both the same. Same. Then why we are talking about different terminologies, two different terminologies, efficiency and productivity? So I think efficiency is qualitative, productivity has quantitative value. Yes, very good.
Very good. Efficiency is the terminology or the concept. Efficiency is the concept. And we measure the efficiency by means of the productivity. For example, weight. Weight is the concept. And we measure the weight by means of grams or kilograms. Right? So likewise, efficiency is the concept, productivity is the measurement. Right? So that's why meaning is the same. Meaning is the same when it comes to the productivity or when it comes to the efficiency, the meaning is the same. The same way you define the two terminologies. Right? So productivity. Productivity, here you find this word increase higher productivity. Higher productivity, in other words, higher efficiency. That's what I wanted to tell you. Clear? Higher productivity, which means that higher efficiency. Breaking down the total job allowed for the division of labor. Right. So that was before the 1890s. Now we are going to talk about specialization. Specialization always comes with division of labor. Right? Specialization always comes with division of labor. මේ මොකද වෙන්නේ? දැන් ලංකාවේ in Sri Lanka we have garment factories, ready clothing manufacturing organizations, right? Dress manufacturing organizations, garment manufacturing organizations. In garment manufacturing organizations, this is purely 100% used, this division of labor. නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ, දැකලා තියෙනවනේ. ගවුමක් එහෙම නැත්නම් ටී-ෂර්ට් එකක් කලිසමක් මහන්න එක්කෙනෙක් නෙවෙයි, ලයින් එකක් තියෙනවා. We have a production line. නේ manually. machines තියාගෙන 25ක් විතර ඉන්නවා එක line එක. නේ those 25 employees doing one piece. Only a single piece of job in the entire production process. Right? එක්කෙනෙක් කරන්නේ බටන් එකක් අල්ලන එක විතරයි. එහෙම නැත්නම් කොලර් එක මහන එක. එහෙම නැත්නම් කට් කරන එක. කට් එක ඇටච් කරන එක. hem එක මහන එක. නේ මේ ස්ලීව් hem එක මහන එක. එමෙ කියන්නේ වාටි මහන ඒවා. ඒවා කරන්නේ. හරිනේ? එතකොට this is purely a division of labor. Then what happen when you do the same thing repeatedly? දැන් මම මැනේජ්මන්ට්ම ඉගෙනුවොත් හැමදාම what will happen to me? I become specialized to do that job. නේ අපි හිතුවොත් ඕගොල්ලෝ ඊළඟ සතියේ එනකොට දවස් 5ෙම පොල් සම්බෝලයක් හදාලා එන්න කියලා දැන් දවස් 5ෙම උදේ හවස රැට ඔන්න දෙන එක එකනාට මම අසයින් කරනවා. ඔයා පොල් සම්බෝල හදන්න, අරයා ඩ්‍රින්ක් එකක් හදන්න, අනිත් එක්කෙනා අවකාඩෝ ඩ්‍රින්ක් එකක් හදන්න, අනිත් එක්කෙනා පේර ජූස් එකක් හදන්න. මොමොම කියලා මම කියනවා ලබන මාසෙ වෙනකම් මේ දේ දවසට 3 සැරයක් කරන්න කියලා. right? එතකොට they ultimately become specialized to do those assignments. Right? So job specialization ultimately results to the specialization. Specialization results to the speed. Speed එක වැඩි වෙනවනේ specialize වුණාම ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. හරිනේ? එතකොට speed එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ලොකු benefit එකක්, efficiency එකක්. outcome එක වැඩි වෙන්න හේතු වෙනවා. input එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. අඩු time එකකින්, time is a resource and maximum production. Right? Maximum production, maybe output increase. Right. So that is job specialization. Workers who specialize become much more skilled at their specific tasks. Increasing job specialization increases efficiency and leads to a higher organizational performance. If you don't understand anything of these two in these two lines, ask me. Then ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ නේ workers who specialize කියන්නේ මොකද්ද?
divisionalized. යා labor එකට යාට divisionalize කරලා තියෙනවා. එක activity එකක් යාට assign කරලා තියෙනවා. එතකොට he is doing the same thing repeatedly. That is specialized. Become much more skilled. දැන් මොකද වෙන්නේ? When while doing the same thing repeatedly, he ultimately becomes specialized on that, skilled on that, right? For doing specific tasks. So then job specialization increases the efficiency, speed, output is maximized. Maybe time will be minimized. Time is a resource. Money taken will be minimized. Wastage will be minimized because he is skillful for that doing certain tasks. Lead to higher, ultimately, if everybody is doing the same way, ultimately that leads to the higher level performance in the organization. Clear? That was the early idea. Right. So now with that, keeping that idea in mind, before 18th century, which means that 1700 duration. So that was the idea in the Europe, mainly Europe and America, right? So people became very specialized with the division of labor, and factory system became emerged. And with that, in 1980, F.W. Taylor, who was the engineer, one of the engineers, famous engineers in American well-known factory, right? So there are some information about him. F.W. Taylor, 1856 to 1950. He is an engineer by profession, known as the father of scientific management. And he introduced 4 main principles in order to increase the efficiency or productivity, right? So just Google it, F.W. Taylor, and find 5 sentences and write it down and tell me. Right? Just Google it. Google about F.W. term, write the in search engine, write the F.W. Taylor, father of scientific management. Then you can find the 5 sentences, at least 5 sentences, right? I will call by name because it is appearing on the screen. Then once you are called, then present it. I will give you 5 minutes. That is an activity. At least 5 sentences, write by you on your own paper and present it. Once I will ask. Here you can you see this? From 1890 until 1893, Taylor worked as a general manager and a consulting engineer to management for the manufacturing investment company in Philadelphia, a company that operated large paper mills in Maine and Wisconsin. He was a plant manager in Maine. In 1893, Taylor opened an independent consultancy practice in Philadelphia. His business card read consulting engineer. Right? Can you understand this? Right? එතකොට 1890 තමයි එයා කම්පැනි එකකට වැඩ කරා, investment company, manufacturing investment company. හරිද? production company එක වැඩ කරා. එතකොට ඇමරිකාවේ එයා ඒ වැඩ බාර ගන්න අවස්ථාව වෙනකොට ඒ කම්පැනි එක හොඳටම පාඩු ලැබලා තිබිලා තියෙනවා. හරිද? මේ තියෙන මේ පික්චර් එකත් Bethlehem Steel නේ 1896 වෙන මේ කම්පැනි එකට ගිහලා තමයි එයා පටන් ගත්තේ වැඩේ.
අන්න මේක ඕනනම් ෆ්‍රීලි කියව ගන්න. මේකේ තියෙනවා හිස්ටරි එකම. එතකොට එයා ඒ කම්පැනි එකට වැඩ කරනකොට ඒ ෆැක්ටරි එක ගොඩක් ලොස් වෙලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ එයා ඒ ලොස් එක අඩු කරගන්න රිසෝසස් මැක්සිමම් යුටිලයිස් කරන්න එයා ප්‍රින්සිපල්ස් 4ක් ෆලෝ කරා. ඊට පස්සේ එයා අවසානයේ ඉංජිනේර් වුණා. ඒ කියන්නේ චීෆ් ඉංජිනේර් වුණායින් පස්සේ ඒ කම්පැනි එකේ තමයි ප්‍රින්සිපල්ස් 4 අනුගමනය කරලා තියෙන්නේ. අවසානයේදී ඒ ෆැක්ටරි එක හොඳ ප්‍රොෆිටබල් ෆැක්ටරියක් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ එයා රිටයර්මන්ට් එකකින් පස්සේ වෙනම පොතක් ලිව්වලු ඒ ෆැක්ටරිය ප්‍රොෆිටබල් කරේ කොහොමද කියලා. ඒ පොතේ නම තමයි Principles of Scientific Management කියන එක. ඊට පස්සේ තමයි ලෝකේ හැම මිනිස්සයම යාගේ දර්ශනය ෆලෝ කරන්න පටන් ගත්තේ. මොකද ලොස් වෙච්ච කම්පැනියක් ප්‍රොෆිටබල් කරපු ප්‍රින්සිපල්ස් 4 අනුගමනය කරපු නිසා එයා පොපියුලර් වෙන්න ගත්ත. ලෝකේ හැම කම්පැනි එකක්ම ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රින්සිපල්ස් අනුගමනය කරන්න පටන් ගත්තා. තමන්ගේ කම්පැනිස් ප්‍රොෆිටබල් කරන්න. That ultimately became a science or maybe a concept emerged as a result of the thought of F.W. Taylor that was known as scientific management. Right? Yes. Right? So those are the 4 principles. 4 principles to increase the efficiency. Study the way the job is performed now and determine new ways to do it. Right? Can you understand this? Study the way the job is performed. Now I am, let's say, lecturing job, my lecturing job. Now I am studying the way how I am doing the job. While doing my job, I am thinking always which method or which way I can save the resources. In which way when I'm doing my lecture, just after doing, for example, just after doing this lecture, I'm thinking of reducing the time, another new method of reducing the time taken for doing this lecture and the content I covered during lecture. Try to be increased. Right? Then, karapu ක්‍රමය හොඳ නෑ. Then, ඔයගොල්ලෝ simply let's see that, for example, washing clothes. When you are washing clothes, you thinking that is there any another method to reduce my effort and time? Easy method. කවුද Bill Gates කිව්වනේ එයාට හොඳම කවුද කියලා කිව්වේ Bill Gates. Bill Gates කිව්වා කතාවකදී හොඳම එයාට ලෝකේ එක පුජ්‍යලයක්. ඒ කවුද? Have you heard about this statement? His statement? ලෝකෙ මට හොඳම කෙනා blank කවුද? කියලා යා කියනවා. කවුද? see who is that? Bill Gates saying that ලෝකෙ මට හොඳම කෙනා මෙන්න මෙයා කියලා දෙනවා. මම හොඳම කෙනා කියලා මම සලකන්නේ ලෝකෙ මෙන්න මේ වගේ අයට. I'm asking which kind of people? අහලා තියෙද මේ කතාව කවුරුවත්? තියද නැද්ද? Don't take much time. People who are lazy. Yes, very good. ලෝක කම්මැලිම මනුස්සයා තමයි මට හොඳම මනුස්සයා කියලා කිව්වා. ඇයි එහෙම කිව්වේ? They are trying to Yeah, easy they are way. the people They are who- finding easy way to Yes, very good. Yes, very good. They are the lazy people always trying to find shortcuts. Clear? Yeah, hari kamathi na, while doing something, they are the people who are trying another alternatives, shortcuts. Ne? අන්නේ වගේ එක කරන්න කියන එක තමයි මේ පළවෙනි principle එකෙන් කියන්නේ. While doing something, you try to find shortcuts, right? New ways to do it.
හැමතිස්සෙම trial and error. දැන් මේක කරලා ඉවරනයින් පස්සේ බලනවා මේක මීට වැඩිය හොඳට කරන්න පුළුවන් මොන විදියෙන්ද නේ? අඩු මුදලකින් අඩු ශ්‍රමයකින් කරන්න පුළුවන් විදියක් මොකක්ද කියලා අපි ස්ටඩි කරනවා. while doing. ඒකට මොකද කරන්නේ? කරපු හැම වැඩේම තොරතුරු එක්රැස් කරනවා. gather detail time and motion informations. මේ gather detail time and motion. time කියන්නේ time taken for each movements. movements කියන්නේ දැන් අපි වැඩක් කරන්න අපේ අතපය වෙහෙසන්න වෙනවනේ, ඇවිදින්න වෙනවා නේ. අපි හිතුවොත් sewing machine operator කෙනෙක් කකුල් පා ගන්න ඕනේ, කකුලෙන් අර machine එක රෝදේ පා ගන්න ඕනේ, අතින් අරගෙන තියන්න ඕනේ අර ඉදි කටුව ළඟට රෙදි කෑල්ලනේ. ඊට අපි හිතමු production line එකක පිටිපස්සේ එක්කෙනාගෙන් අරගෙන ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ, පිටිපස්සේ හැරිලා නේ. එතකොට ඒකටත් කාලයක් ගත වෙනවනේ. time taken for මේ movements ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ගත වෙන කාලෙ මොකද වෙන්නේ නේ? ගත වෙන කාලය වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කාලය යනවා, වැඩේ ඉතුරු වෙනවා නේ. movements ගොඩක් වැඩි නම්, movements අඩු නම් වේගය වැඩිනේ. ඕකට අපි කියනවා time and motion study කියලා. gather detail අපි උඩට while doing all the activities all the time we codify time and motion. We study how many time taken for doing each and activity and what are the actions done in each time duration, right? ඔකට අපි කියන time and motion study එකක් කරලා හැමතිස්සෙම අපි ඒවා report කරලා තියාගන්න. ඇයි ඒ කියන්නේ? අපි බලනවා we are trying to reduce that in the next attempt. Try different methods to see which is the best. එතකොට regularly අපි හැමදාම ඕක කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඊට වැඩිය අද හොඳ කරන්න තමයි අපි try කරන්නේ. අදට වැඩිය අපි හෙට හොඳ කරන්න try කරන්නේ. නේ? එතකොට මොකද වෙන්නේ? We are doing innovations. නේ? එකම දේ නෙවෙයිනේ. අර ලෝව අලුත් නතන જાතිය ලෝව මොකද නොනාගී කියලා කතාවක් තියෙනවනේ නේ මාර්තන් මුනිදාස කියපු. ඒ වගේ තමයි හැමදාම ඊට වැඩිය අද අලුත් දෙයක් කරනවා. හරිද? That is the first principle. Then codify the new methods into rules. දැන් මොකද කරේ first එකේදී? we found a new method. අද අපි අලුත් ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒක common rule එක බවට පත් කරනවා ආයතනයේ. මේක තමයි අපේ දැන් කරන practice එක. ඊට පස්සේ ඒක කරන ගම නැවත ස්ටඩි කරනවා නේ. දැන් ඒක අලුත් ක්‍රමය බැරි අයට මොකද කරන්නේ? දැන් අලුත් ක්‍රමය හොයාගත්තේ මම නම් ඒ ක්‍රමය අනිත් අයට කියලා දෙන්න බෑ නේ. මම යුනිවර්සිටි එකේ දැන් ඔන්න ඔන්ලයින් ටීචින් අලුත් ක්‍රමයක් අද හොයාගන්න, අලුත් මෙතඩ් එකක්. ළමයි සැටිස් පැය දෙකක් ගන්න නැතුව පැය භාගයෙන් වැඩි ඉවරයි නේ. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? මම B.Pharm එකේ අනිත් අයට මේක HS එකේ අනිත් ලෙක්චරර්ස්ට කියලා දෙන්න එපා. මේක හොඳ ක්‍රමයක් කියලා. Teach all. Codify the new methods into rules. Rule එකක් කරාම everybody must follow. They can't violate. New method එක rule එකක් කරනවා. Rule එකක් කරාම everybody will follow. Right? එතකොට resources waste වෙන්නේ නැහැ. හැම කෙනාම මේක අලුත් එක follow කරනවා. කාලය අඩු වෙනවා. Right? Third one, select workers whose skill match the rules set in step 2. දැන් මොකද වෙන්නේ? අලුත් ක්‍රමයක් දන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් දැන් මොකද කරන්නේ? පරණ විදියටම තමයි යාළුවා උගන්වන්නේ. පරණ ක්‍රමයටම තමයි උගන්වන්නේ. දැන් බලන්නකෝ Zoom එක පාවිච්චි කරන්න කොච්චර හොඳට දැන් අපේ ගොඩක් lecturers අතර මතයක් තියෙනවා Zoom එක එච්චර attractive නෑ. ඕගොල්ලොත් අතර මතයක් තියෙනවා Zoom එක එච්චර attractive නෑ. හැබැයි I don't agree that. නේ? මමත් ඉතින් සාම්ප්‍රදායිකව මේක අනිත් අය කරන විදියටම තමයි කරන්නේ. නමුත් මේ I know how to handle in an interactive way. නේ අපිට exam කරන්නත් පුළුවන්. අපි අපේ faculty එකේ exam එකකුත් කරලා පෙන්නනවා. Zoom එක හොඳ interactive facilities තියෙන technique එකක්. නේ? දැන් අපිට හැබැයි අපිට තියෙන ලොකුම weakness එක තමයි bandwidth එක අඩුයි. අපේ signal capacity එක අඩු නිසා අපිට ලොකු වැඩ කරන්න යන්න බෑ. ඒක පොඩි පොඩි disadvantage එකක්. හැබැයි අපිට connection එක හොඳට තියෙනවා, strength එකට තියෙනවා නම් අපිට බුද්ධම වාසි ටිකක් තියෙනවා. මේක හරිය interactive විදියට හදලා ගන්න පුළුවන්. right? හරියම interactive විදියට හදලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට
කොච්චර බෝඩින් ගාස්තු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ගෙවල් වල ඉඳගෙන තම තමන් වැඩ කරන ගම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඉන්ටරැක්ටිව්ලි. හරිනේ. ඒකට හරියන විදිහට අපි ටීච් කරන්නත් ඕන. මේ ක්‍රමය හරිම බෝරින්. හරිනේ. ඒකට හරියන විදිහට විනාඩි 5ක් කතා කරලා ඕගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අවස්ථාව ඉන්ටරැක්ෂන් එක. අර දැන් මම පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් කරේ ඒ වගේ. හරිනේ විනාඩි 5ක් කතා කරලා. එහෙම තමයි යන්න ඕනේ සෙෂන් එක. ඒකට හරියම ඉන්ටරැක්ටිව්. එතකොට එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? නිව් මෙතඩ් එකට මැච් වෙන අය දැන් සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එකේදී අපි කරන්නේ ට්‍රේන් කරනවා. ට්‍රේන් වෙලා වෙන්නත් බැරි අය ඉන්නවා නම් what we can do? We can hire new employees who can match with the new rules. Right? ඊට පස්සේ fourth one එක දැන් අලුත් rule එකට practice කරනකොට ඒ අයට පුරුදු වෙන්න කාලය යනවා අලුත් practice එක ඒ වගේම එයාලගේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැම කෙනාටම ටාගට්ස් දෙනවා. අලුත් ක්‍රමයෙන් කරන්නත් ඕනේ මේ මට්ටම තියෙන්නත් ඕනේ. මේ performance level එක. අපි හිතමු topic දෙකක් කරලා ඉවර කරන්නත් ඕනේ. පැයෙන් lecture එක කරලා ඉවර කරන්නත් ඕනේ. topics දෙකක් cover වෙන්නත් ඕනේ. ඔන්න target එක. අර විදිය follow කරන්නත් ඕනේ. හරිද? fair level of performance. fair කියන්නේ හැම කෙනාටම සාධාරණ. higher performance නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ higher අපි දන්නවනේ අපි ළඟ ඉන්නවා highest performance තියන අය. කියන්නේ අති දක්ෂ සේවකයෝ ඉන්නවා. අති අදක්ෂ සේවකයෝ ඉන්නවා. මේ දෙකේ ඇවරේජ් එක අපි දානවා. දක්ෂයටත් අවාසියක් වෙන්න හොඳ නැහැ. අදක්ෂයටත් අවාසියක් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා ඇවරේජ් performance level එකක් අපි දානවා දෙන්නටම වැඩ කරන්න පුළුවන් විදියට. ඒකට ඇවරේජ් performance එක අපිට ඉන්න පුළුවන්. Right? So those are the basic four principles introduced by F.W. Taylor in මේ principles හතර regular time intervals වලට update වුණා හැමදාම. අද හොයාගත්තා නම් අපි හෙට වෙනකොට මේක practice කරනවා. ඒක දවසක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් තරම් මාස දෙකෙන් දෙක තුනෙන් තුන මොකද අලුත් practice එකක් හොයාගන්න පොඩි කාලයක් යනවනේ. දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? අපි පාවිච්චි කරන method එක අවුරුදු 100 ගාන 200 ගානක් පරණයි තාම. මේ traditional lecturing කියන්නේ නේ කොච්චර පරණ සංකල්පයක්ද? දැන් අද ඒක නිසා කොච්චර වෙනස් ක්‍රම හොයාගෙන තියෙනවද? මේ Zoom එක පොපියුලර් වුනේ මේ කොරෝනා නිසානේ. නැත්තම් මේක හොයාගෙන කොච්චර කල්ද Zoom එක? Zoom එක 2000 අවුරුද්ද විතර ඩෙවලොප් කරපු software එකක්. හරිද? හැබැයි පොපියුලර් වුනේ අපිට. මේ පොපියුලර් වුනේ දැන් තමයි. ඒක නිසා අපිට කොච්චර efficient systems තියෙද? අපි සාම පාවිච්චි කරන්නේ අද ලෝකෙ ගත්තහම පස්සේ අද අර flexible work arrangements බහුලයි. ඇමරිකාව වගේ රටවල් දියුණු රටවල් වල. දැන් අපේ රටේ උදේ 8:05 තාම වැඩ කරන්නේ. නේ? දැන් අපේ මිනිස්සෙක් කොළඹ ගිහිල්ලා වැඩ අපේ කොළඹ නේ දැන් අපි දෙන්නේ ගොඩක් government සේවකයන්ට punishment transfers දෙනවානේ අනුරාධපුරයට මාරු කරනවා. ඉතින් වැඩක් ගන්න පුළුවන් දේ මිනිස්සුන්ගේ මේ මෙහි උදේ 4ට 3ට විතර නැගිටලා යන්න ඕනේ. දැන් highway තියෙන නිසා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මිනිස්සු 8ට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ 10 11 විතර නම් නිදා ගන්නවා ඔෆිස් එකේ. එක්ක කයිය ගහනවා. ඊට පස්සේ ආපහු 12කට ලෑස්ති වෙනවා හවස එන්නේ. වැඩක් තියෙද නිකන් රජයෙන් පඩි ගෙවනවා. ඒක නිසා effective ක්‍රම තියෙනවා. ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. flexible arrangements තියෙනවා. නේ? දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න විදියක් හැදුවොත්. නේද? රැට උනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේ. යුනිවර්සිටිස් වලට බලන්නකෝ බිල්ඩින්ග්ස් වලට රටට කොච්චර සල්ලි ඉතුරු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් බිල්ඩින් කම්ප්ලෙක්ස් එකක් ඕනද ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න කියෝ. හොස්ටල් ඕනද? රටට කොච්චර ඉතුරුවක්ද? නේ? ලැබ් එකේ අපි හිතමු පරීක්ෂණ ටික කරන්න විතරක් ඕගොල්ලෝ දවසකට සතියකට දවසක් විතර එනවා ඕන. නේ? ඒක නිසා අර මේ ක්‍රමය එහෙම දැන් මේ ක්‍රමයේදී 1800 හඳුන්වලා දීපු එකක් මේක. ඉතින් ඒක වෙච්ච නිසා හැමදාම අප්ඩේට් වුණා කට්ටිය ප්‍රැක්ටිස් හඳුන්වලා දුන්නා. ඒක රූල් එකක් බවට පත් කරා. ඒ රූල් එක ෆලෝ කරන්න පටන් ගත්තා. මේ ප්‍රින්සිපල්ස් අතර ප්‍රැක්ටිස් වුණා. දැන්නෙම නැතුව කම්පැනි එක දියුණු තත්ත්වයටපත් වුණා. මේ සිස්ටම් එක හඳුන්වලා දුන්නේ F.W. Taylor. ඒකට අපි කියනවා scientific management. right? ඒතකොට මේ principles අතර ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. විභාගයට ඇහුවොත් explain scientific principles with examples කියලා. දැන් මම කියපු ටික
පිටුවකට ගන්න පුළුවන් වෙනවා පිටු දෙකකට තුනකට. Clear? Any question? Right? Then ඔන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා problems with scientific management. දැන් මොකද උනේ මේක දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරමින් යනකොට මේක පොපියුලර් වෙන්න පටන් ගත්තා. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරමින් යනකොට අර thesis antithesis paradigm එක පටන් ගත්තා. ඔන්න මිනිස්සු කියන්න ගත්තා මේකේ අඩුපාඩු තියෙනවා. මේක හරි boring. එකම දේ දිගටම කරන්න වෙනවා. නේ? ඒ දේ කරනකොට මිනිස්සු ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පටන් ගත්තා. හැමදාම මිනිස්සු මොකද අර එකම වැඩේ දිගටම මොකද මෙතන scientific management වල තියෙන්නේ වැඩි හරියක්ම division of labor කියන concept එක. division of labor කියන concept එක ගැඹුරින් ගත්තාම. එතකොට ස්පීඩ් එක වැඩි කරන තරමට මිනිස්සුන්ගේ efficiency එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මිනිස්සු ලෙඩ වෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද හැමතිස්සෙම ස්ට්‍රෙස් නේ. අලුතෙන් හොයන්න ඕනේ, වැඩේ ස්පීඩ් කරන්න try කරන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම ස්ට්‍රෙස්. මිනිස්සු ලෙඩ වෙන්න පටන් ගත්තා. මිනිස්සු බෝරින් අර මේ ෆේටික් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා මිනිස්සු කල්පනා කරා මේ ක්‍රමය හරි මෙකැනික් ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ නිකන් යන්ත්‍ර වගේ වැඩ කරන්න වෙන ක්‍රමයක් මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සු හියුමන් පැත්ත ටච් කරන්නේ නැහැ මේකේ. මේක හරි බැරෑරුම් ක්‍රමයක්. මේකෙන් මිනිස්සු ඉක්මනින් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. අවුට්පුට් එකක් නම් තියෙයි. මේකේ හියුමන් පැත්ත නැහැ කියලා ආගියු කරන්න පටන් ගත්තා. Managers often implemented only the measure increased output side of the Taylor span. Managers ලා ඔක්කොම consider කරේ output එක වැඩි කරගන්න එක ගැන විතරයි concern කරේ. මිනිස්සු ගැන පොඩ්ඩක්වත් මේ system එකේ principles හතරේ කතා කරන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ගේ welfare ගැන, මිනිසුන්ගේ health ගැන, මිනිසුන්ගේ feelings ගැන, organisation එකට ආව මිනිස්සු කියන්නේ human being කෙනෙක් ගැන ඒ වගේ මොනවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ආහාරද මේ බැඳුම් පැළඳුම්ද නේ මිනිස්සු ඒවා ගැන එච්චර consider කරන්නේ output එකම තමයි බලන්නේ. බැද්දම තමයි. Right? The workers could purposely underperform. පේන්න පටන් ගත්ත මිනිස්සු අර මහන්සිය වැඩි වුණාම වේගය වැඩි කරන්න ගිහිල්ලා මහන්සිය වැඩි වුණාම purposely they underperform. They slow down the work purposely. ඕනවටම ඒ කට්ටියට මුළු මහන්සි වැඩි නිසා automatically කට්ටිය ස්පීඩ් එක අඩු වෙන බව පේන්න පටන් ගත්තා. Right? ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මිනිස්සු අනිත් එක තමයි පුළුවන් තරම් අර මිනිස්සු වේගය වැඩි කරන්න ඕන කමට machines introduce කරන්න පටන් ගත්තා මේකේ. machines introduce කරනකොට මිනිස්සුන්ගේ job නැති වෙන්න පටන් ගත්තා. job නැති වෙන්න පටන් ගත්තා. job නැති වෙනවා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඊට පස්සේ දැන් ප්‍රශ්නයක්. job එක නැති වුණාම පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නේ. ඔන්නෝම තමයි criticisms. Then with those criticism people try to find out new mechanism. Right? එතකොට මෙන්න මේ ටේලරිසම් 1938 මේ ටේලර්ගේ principles of management කියන concept එක criticize කරලා චාලි චැප්ලින් ෆිල්ම් එකක් හැදුවා. චාලි චැප්ලින් ෆිල්ම් එකක් හැදුවා මේ W ටේලර්ගේ modern management principles factories වල apply වෙන විදිය criticize කරලා හැදුවා විහිළු කතාවක් කොමඩි එකක්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ modern times කියලා ෆිල්ම් එක YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න ඉතින්දී මම කාලය ගත වෙන නිසා පෙන්වන්නේ නැහැ modern times ෆිල්ම් එක බලන්න මගේ ළඟ තියෙනවා ෆිල්ම් එක විනාඩි ඕනනම් 10ක් තියෙනවා අපි 10න් චුට්ටක් බලමු ඕනනම් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ළඟ වීඩියෝ YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න ඒකේ පෙන්නනවා ඒකේ විහිළුවෙන් criticize කරන්නේ මේ system එක factory system එක right think with those the drawbacks people began tried to find out a new thesis right before that we need to talk about Gilbert's that is Frank Lillian Gilbert's work so both they are husband and wife and both of them again fine-tune the Taylor's principles. They follow the same principles, and they both and the Taylor are treated as the pioneers in Taylorism, or pioneers in scientific management.
right? Frank, Lillian. Frank is the husband, Lillian is the wife, and Gilbreth is their family name, right? Frank, Lillian, Gilbreth again use the Taylor's principles, right? So what they did was Frank was construction employer. යාට construction සමාගමක් තිබුණා. එතකොට constructions කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා constructions කරනකොට මොකද කරන්නේ? buildings හදන එක උදාහරණයක් ගන්නකො. constructions. එතකොට building හදනකොට මොකද කරන්නේ? construction company එකෙන් දැන් අපිට building එකක් university එකට building එක හදනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. university එක නෙවෙයිනේ හදන්නේ contractor කෙනෙකුට දීලානේ හදන්නේ. එතකොට රජයෙන් contractor ට සල්ලි දෙනවා. රජයේ consultancy firm එකක් තියෙනවා building එක හදන විදිය BOQ එක building of quantity. ඒකේ තියෙනවා ඔක්කොම expenses building මෙච්චර materials යනවා මෙච්චර අත්ම් යනවා shift මෙච්චරයි මෙච්චර cost එකක් යනවා. එතකොට ඒකට 1/3 වගේ profit එකකුත් add කරලා contractor ට දෙනවා. contractor ට එතකොට අපි හිතමු ලක්ෂයක් යනවා නම් building එකක් හදන්න. එතකොට 90000ක් තමයි building එකේ cost එක යන්නේ. ඉතුරු 30000 අපි හිතමු ඉතුරු 10000 මේ 12000ක් ගනිමුකෝ 120000ක්. එතකොට 120000 තුනෙන් බෙදුවාම කීයේ 40000න්නේ. එතකොට ලක්ෂ මේ 80000 building එකේ cost එක යනකොට building profit එකට ඒ contractor ට තව 40000ක් එකතු කරලා 120000ට තමයි BOQ එක හදන්නේ building එක යන්නේ. එතකොට 40000 profit එක අනිත් සියලුම වියදම් දරන්න ඕනේ contractor 80000ම building එක වෙනුවෙන් වැය කරනවා. ඉතින් මොකද practically contractors ලා කරන දේ තමයි දැන් පුළුවන් තරම් එයාලා අර මේ එයාලගේ profit එක වැඩි කරගන්න try කරන්නේ. එතකොට එයාලා labor cut එකකින් තමයි බලන්නේ. මොකද material cut කරොත් quality එක අඩු වෙනවානේ. material වලින් මේ quality එක අඩු කරන්න බෑ. මොකද consultancy firm එකක් ඉන්නවා. එයාලා detect කරනවා, එයාලා පරීක්ෂා කරනවා. එයාලා බලන්නේ පුළුවන් තරම් දැන් අපි හිතුවොත් බාසුන් නැහැ කෙනෙකුට තාප්පයක් බඳින්න දවසක් වෙන් කරලා තියෙනවා නම් BOQ එකේ. එතකොට මේක වරුවෙන් බැන්දොත් මොකද වෙන්නේ? බාසුන් නැහැට දෙන labor cost එක අඩු කරගන්න පුළුවන් නේ. දවසකට 2000ක් ගෙවනම නම් 2000න් භාගේ වරුවකින් හැදුවා නම් රුපියල් 1000යිනේ cost එක යන්නේ. අන්න ඒ වගේ යාලා try කරා අලුත් ක්‍රමයක් හොයාගන්න. මොකද මේ time and motion study එකක් කළා. ඒකට බාසුන් bricklayers ලගේ job එක තමයි යාලා study කරේ. bricklayer job කියන්නේ මේසන් බාසුන්. bricklayer කියන්නේ කවුද? අර ගඩොල් අතුරුවන්න construction industry එකේ ඉන්න බාසුන් නැහැලා. ඒ bricklayers ලගේ job එක study කරාම ඒක අර time and motions ඒ බාසුන් නැහැ කෙනෙක්ගේ action යන ප්‍රමාණය body movements ඒ කියන්නේ ඇඟේ ශරීරයේ movements කොච්චර වෙනවද එක පැයකදී ඒ රැකියාව කිරීමේදී කියලා study කරා. එතකොට යාලා try කරා ගත්තාම movements 14ක් 15ක් වෙනවලු බාසුන් නැහැ. දැන් මේක movements 5කට වගේ අඩු කරා නම් speed එක වැඩි වෙනවනේ වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා එයාලට time and motion study එකක් කරලා මේ movements අඩු කරන්න try කරලා තියෙනවා. ඒකට movements අඩු කරා movements 5කට විතර ගෙනාවන් පස්සේ automatically බාසුන් නැහැට දවසක් යන වැඩේ දවස් භාගයකින් කරගන්න පුළුවන් කියලා එයාලා estimate කරා. ඒ අනුව අවසානයේදී අර අපි හිතුවොත් දැන් building එක හදලා දෙන්න උන අවුරුද්දකින් නම් අවුරුදු භාගයකින් වැඩේ නිම කරන්න පුළුවන්. එතකොට efficiency නැද්ද? efficiency වැඩි. අන්න ඒ වගේ එතකොට Gilbreth's ලගේ time and motion study එක තමයි මේ තියෙන break down each action into small components. That was done by the Taylors as well, right? Find better ways to perform it. Again Taylor did that and recognize each action into a more efficient, right? එතකොට ඔන්නෝයි actions තුන තමයි කරේ. ඒක කරේ time and motion study එකක් එක්ක. ඉතින් time and motion study එක නෑ. time and motion study එක මේ handout එකේ නෑ. නමුත් ඒක ලියාගත්තා නම් හොඳයි. මේකත් මේ web එකේ ඕන තරම් තියෙනවා තොරතුරු. නේ you can find various more information on this as well if you type time and motion study of Frank and Lillian Gilbreth, right? Just Google it, then you can find. And time and motion study was conducted by them and identified the motions required to do in a job can be minimized
in certain time durations, and hence then that resulted to increase the job of the bricklayers. So that ultimately results to the efficiency of the people. Efficiency in the sense that output was increased at the minimum level of input, right? So that was happened. So again, this both, as I told you, both both Gilberts and Taylors, F.W. Taylor, all of them treated as the pioneers in scientific management. That was scientific management principles, how that was applied in the reality, right? So then the people found that they had drawbacks, criticisms, and with that criticisms, people began to address another new idea or find new idea. So that is the administrative management theory. ඒක නිසා මිනිස්සු කල්පනා කරා මේකේ අඩුපාඩු තියෙනවා, මෙහෙම නෙවෙයි වැඩ කරන්න ඕනේ, මේකේ අඩුපාඩු තියෙනවා, මේක එපා වෙනවා, ඒක නිසා අපි මෙන්න මෙහෙම කරන්න ඕනේ, මෙන්න මේ විදියට කරොත් හොඳයි කියලා වෙන අදහසක් antithesis එකක් ආවා. Right, that will be done by next Wednesday because the time is over. Right, anything you want me to clarify? Right, please watch that film that is available on the what do you call this, YouTube, Modern Times. But anyway, you can watch this on the YouTube.